Hello students. Now in this session we are going to discuss about this SBI PO Prelim paper number 849. Paper number 849 PO Prelim. Now, question number 66 to 100. Now these 35 questions come under this reasoning section. Now we are going to discuss about those 35 questions in this session. Okay. First let us start with question number 66 to 70. Now in the 66 to 70 it is based on seating arrangement. How many persons are there? There are some 8 persons. 8 friends JKLM WXYZ are the 8 persons. They are seated in a straight line. Seated in a straight line facing north but not necessarily in the same order. Information clearly specified. 8 persons. They are facing towards north. Then as you are facing towards north, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 persons were there. L sits out to the left of X. L is out to the left of X. V sits out to the right of X. L is here, out to the left of X. Then V will be here. That is one possibility. What is the second possibility we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. If L is at the second place, X will be here. X is here, V will be here. And so how many possibilities we have? We have some 2 different possibilities. Then W sits second to the left of J. J is not an immediate neighbor of X. W is seated second to the left of J another. J ki second left of W undali. J emo X pakkana undakodu annaru. Hence J cannot be here, J cannot be here. J cannot be here as well. Ikkada kuda undakodu J. 1, 2, 3, 4, 5. J cannot be at any one of these places. Ikkada kuda J undakodu. If J is here, W and X must be in the same place. Not possible. Hence J is not possible at any one of these places. J must be here. If J is here, then W will be here. Then coming to this one. J is not an immediate neighbor of X kada. J cannot be in these 2 places. J ikkada kuda undakodu. Ikkada unte W and X same place lo undali. And J cannot be here as well. What is the only possibility we have? J is at this place and W is at this place. Then 2 people between W and Y. W ki Y ki madhyalo iddaru undali. Ikkada kuda W ki Y ki madhyalo iddaru. K is not an immediate neighbor of V. As K is not an immediate neighbor of V, neither K nor M is an immediate neighbor of Y annar. K is not an immediate neighbor of V. K can be in these 2 places. K cannot be here, K must be here. And if K is here, then who is the person left over? M is the person left over. Ikkada manaki K, ikkadaina undachchu 2 different possibilities. And next one, neither K nor M is an immediate neighbor of Y. Inka manaki మిగిలిపోయింది ఎంతమంది చెప్పండి ఇద్దరు. K ఇక్కడ ఉంటే M ఇక్కడ ఉండాలి. K ఇక్కడ ఉంటే M ఇక్కడ ఉండాలి. అవునా కదా? కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నా చెప్పండి. K అయినా M అయినా ఇద్దరు కూడా Y పక్కన అయితే ఉండకూడదు. కానీ వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరో ఒకరు Y పక్కన డెఫినెట్ గా ఉండాలి. And the given condition is invalid, isn't it? And this is the first case is ruled out. Now we have left with only the second case. Clear now? Now this is about question numbers 66 to 70. Simple seating arrangement facing towards north. Then 71 to 75. There are 2 blocks in a building. Each block has 6 floors and facing opposite to each other block floors. Total 12 persons in both blocks. Block A, Block A, Block B. Block A ఎవరెవరు ఉన్నా చెప్పండి. A, B, C, D, E and F. A to F are the persons in Block A and the persons in Block B are K, P, R, S, T, U. K, P, R, S, T, U. Isn't it? Then 6 persons here, 6 persons here. And each one of them practicing different topics in reasoning for competitive examinations. Circle, table and so on. 12 different teachers. And at the same time, ikkada oka condition icharu chudandi. Persons practicing number analogy, tables, floors living in Block B. Block B lo evaru unna cheppandi. Analogy, the person who are working on analogy, tables and floors are there in this one. Clear? Then Tanvi is living opposite to Avinash. A ikkada, T ikkada. A and T are opposite to each other. And one who practices floors lives on an even number floor. Then whatever these floors must be even number floor. Even number floor ante anta undali cheppandi. 2, 4 or 6 edaina avvachu.
floors even. There are two floors between practice statements and Rani. R ikkadunte 1, 2 statements ikkadundali. Or R ikkadunte statements ikkadundali. There are two persons between R and statements. Uma is living immediately above the floor of Savita. Uma is living immediately above Savita. Savita is here, Uma is here. Both are adjacent to each other. And NV does not living opposite to the one floors. Floors ka opposite evaraithe unnaro, floors ka opposite to NV aithe undakodu ani annaru. E cannot be opposite to the one who is opposite to floors. ఇంతవరకు కనీసం డెఫినెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా ఎక్కడ మనకు దొరకలేదు, isn't it? Then మనకి ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? 6 ఫ్లోర్స్. 6 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ లెట్ us fix the floors at the center. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. 6 floors. And 6 floors were there. Block A, Block B. Block A and Block B. ఈ పేపర్లో కొద్ది కాంప్లికేటెడ్ ఉన్న సెట్ ఇది ఒకటే. Now this is block A and this is block B. Similarly here there is block A and this is block B. Dhanush who practices letter series. Now we are talking about Dhanush. Now this Dhanush practices what? Dhanush practices letter series. Dhanush who practices letter series is living opposite to the one who practices flowchart. Opposite to the one who practices flowchart అన్నాడు. కనుక లెటర్ సిరీస్ అండ్ ఫ్లో చార్ట్ మస్ట్ బి ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. ఫ్లో చార్ట్ అంటే ఫ్లో చార్ట్ కూడా ఇక్కడ ఉండాలి, అవునా కదా? కనుక మనకి ఇప్పటికి ఏమేమి వచ్చాయి చెప్పండి? ఎనాలజీ రావాలి, టేబుల్స్ రావాలి, ఫ్లోర్స్ రావాలి, ఫ్లో చార్ట్ రావాలి. నౌ ఆల్ దీస్ వర్ దేర్ నౌ ఇన్ బ్లాక్ బి. ఇంకో రెండు తెలిస్తే మనకి ఫిక్స్ అయిపోతాయి టాపిక్స్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, ధనుష్ who practices letter series is living opposite to the one who practices flowchart and he ante Dhanush living on an even number floor which is below the floor of Faisal అన్నాడు. కనుక ధనుష్ ఏ ఫ్లోర్ లో ఉండాలి చెప్పండి? ధనుష్ కెన్ బి either 2, 4 or 6, అవునా కదా? అవుట్ ఆఫ్ ఈ 6th ఫ్లోర్ లో ఉండే ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకు లేదు చెప్పండి? ధనుష్ 6th ఫ్లోర్ లో ఉంటే ధనుష్ అనేవాడు ఫైజల్ కి కిందన ఉండాలంట. ఫైజల్ కి కిందన ఉండాలనుకుంటే ఇంకా ధనుష్ ఇక్కడ ధనుష్ ఉంటే దట్ ఈస్ ద టాప్ మోస్ట్ ఫ్లోర్ అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, అవునా కదా? కనుక ధనుష్ కెన్ బి ఎయిదర్ సెకండ్ ఆర్ ద 4th or 6th ఫ్లోర్ అయితే కాదు, సెకండ్ ఆర్ ద 4th ఫ్లోర్, isn't it? ధనుష్ is on the second and the 4th floor. Then now sir, as there are two different possibilities, let us write down those two possibilities simultaneously. Okay, then Dhanush ekkada undas, then Dhanush ekkada unte Dhanush is letter series. Now this is about letter series, Dhanush letter series, and is opposite to whom? Opposite to flow chart. Opposite to flow chart. This is one case. Then what is the second case we have? Dhanush is at this place. Dhanush letter series is opposite to whom? Opposite to floors and flow chart. Opposite to flow chart and opposite to flow chart. Dhanush, now we have taken this information. Then the possibilities happen. Then next one, and he is living on an even number floor which is below the floor of Faisal. కనుక ఇక్కడ మనకి ఫైజల్ ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? ఫైజల్ ఎక్కడైనా ఉండాలి, isn't it? Now Faisal must be either here or here. Then now in this case Faisal which is below the floor of Faisal. Faisal can be at any one of this one. One who practices flowchart living 3 floors below the one south and north. Flowchart అనేవాడు 3 floors below south and north ఉండాలి. కనుక south and north వాడు flowchart కి పైన 3 floors పైన ఉండాలి, పైకి 3rd floor లో ఉండాలి. కానీ ఉండే ఛాన్స్ ఉందా? ఇక్కడ లేదు. కనుక ఈ పాసిబిలిటీ కూడా పాయింట్. దెన్ hence we have left with only this case. ఇది పాయింట్. కనుక ఇక్కడ ఫ్లో చార్ట్ ఉంది కాబట్టి ascendant, isn't it? Ascendant south north face ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు on the 5th floor. 1, 2, 3 3rd floor. సరిపోయిందండి. Then next one, hence we have only one possibility.
and there are 4 persons living between the floors of Savita and the one who practices ranking. Savita ki ranking ki madhyalo 4 members undali. Ranking gurinchi enta ranking and Savita. Ranking and Savita 4 persons ఉన్నరంటే ఇక్కడ let us take for example Savita ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి థర్డ్ ఫ్లోర్ లో 1 2 3 4 ranking ఇక్కడ ఉండాలి. అవును కదా 4 persons అంటే రెండు ఫ్లోర్స్ మధ్యలో ఉండాలి. కనుక Savita ఇక్కడ ఉంటే ranking పైన ఉండాలి. అవును కదా Savita ఇక్కడ ఉంటే ranking ఇక్కడ and Savita ఇక్కడ ఉంటే ranking ఇక్కడ. Isn't it? Then Savita living below to him. కనుక ranking కిందేమో Savita ఉండాలి అండ్ ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి 4 persons ఉండాలి. Savita ఉంటే Savitaకి immediately above ఎవరు ఉన్నారు చెప్పండి and Savitaకి immediately above this person you must be here. Isn't it? కనుక Savita ఇక్కడ ఉంటే you ఇక్కడ and 4 persons and so on. Savita living below to him and Savita does not live below the one who practices flowchart. Savita ఏమో flowchart కన్నా కిందనైతే లేదు కనుక Savita cannot be on the first floor. Savita first floor కాకపోతే ఇప్పుడు Savita ఎక్కడ ఉండాలి? Savita can be second floor, third floor and so on. అవునా కదా? సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ రెండే పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి. ఎందుకు చెప్పండి సెకండ్ ఉండొచ్చు అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి డస్ నాట్ లివింగ్ బిలో ద వన్ ఫ్లో చార్ట్ కిందన ఉండకూడదు. ఫ్లో చార్ట్ అయితే అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా అది మనం మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. కనుక ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ అట్ దిస్ ప్లేస్. ఓకే యాజ్ ఇట్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ డిఫరెంట్ కలర్ ఎస్ ఇక్కడ తీసుకుంది. దెన్ ఇఫ్ ఎస్ ఈస్ హియర్ దెన్ యూ విల్ బి హియర్ బికాజ్ ఎస్ అండ్ యూ ఆర్ అడ్జసెంట్ టు ఈచ్ అదర్. అవునా కదా ఎస్ అండ్ Savita ఇక్కడ ఉంటే మనకి ర్యాంకింగ్ ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి 1 2 3 4 ర్యాంకింగ్ ఎక్కడ ఉండాలి 4 persons between these two కనుక ర్యాంకింగ్ must be here. సరిపోయిందండి ర్యాంకింగ్ hence 4 persons in between these two. దెన్ ర్యాంకింగ్ ఇక్కడ ఉంటే Savita అండ్ ర్యాంకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయిపోయింది. ఇంతకు ముందు ఫస్ట్ లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్. ఆర్ కి స్టేట్మెంట్స్ మధ్యలో ఎంతమంది ఉండాలి చెప్పండి 2 floors ఉండాలి. 2 floors ఉంటే ఆర్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ ఆర్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్ మధ్యలో 2 floors ఉండాలంటే ఇప్పుడు ఆర్ ఎక్కడ ఉండాలి స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కడ ఉండాలి. ఇక్కడ ఆర్ ఉంటే 1 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఆర్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఆర్ మస్ట్ బి హియర్. ఇఫ్ ఆర్ ఈస్ హియర్ దెన్ స్టేట్మెంట్స్ మస్ట్ బి హియర్. 2 floors between ఆర్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్ సరిపోయిందండి. ఆర్ యుఎస్ వచ్చేసారు అండ్ 2 floors between ఆర్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్. ఆర్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్ ఫ్లోర్స్ ఈస్ 2 4 6 ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసేసుకున్నాం. ఎస్ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ అబౌవ్ యూ అండ్ ఫ్లోర్స్ ఈజ్ నాట్ ఆపోజిట్ టు ఈ అన్నాం. ఫ్లోర్స్ ఈజ్ నాట్ ఆపోజిట్ టు ఈ. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఫ్లోర్స్ ఈజ్ నాట్ ఆపోజిట్ టు ఈ డి లెటర్ సిరీస్ 2 అండ్ ఫ్లో చార్ట్ ఇది కూడా తీసేసుకున్నాం మనం. వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ అండ్ టి ఆర్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ అన్నాం. ఇక్కడ మనకి ఎనాలజీ టేబుల్స్ ఫ్లో చార్ట్ ఉండాలి. ఎనాలజీ టేబుల్స్ ఫ్లో చార్ట్ ఇంకా మిగిలిపోయింది అని చెప్పండి ఎనాలజీ ఇజంట్ ఇట్ ఫ్లోర్స్ ఎనాలజీ నెక్స్ట్ వన్ ఫ్లోర్స్ ఎనాలజీ ఫ్లోర్స్ టేబుల్ అండ్ ఫ్లో చార్ట్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి టేబుల్స్ కనుక ఈ 3 టాపిక్స్ ఇటు పక్క ఉండాలి. ఎనాలజీ టేబుల్ అండ్ ఫ్లోర్స్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ Faisal living on an odd number floor but not on the ground floor. Faisal F is living on an odd number floor అన్నాడు. ఇంకోటి మనకి ఇచ్చింది అని చెప్పండి F is above this D అన్నాడు. కనుక F cannot be on the first floor కనుక F ఈ రెండు ప్లేసుల్లో ఉండాలి. either on the third floor or the fifth floor but not on ground floor and is living opposite to the one who practices statement. స్టేట్మెంట్స్ కి ఆపోజిట్ ఉన్నాడంటే F must be here కనుక స్టేట్మెంట్ కూడా మనకి ఎందులో ఉండాలి ఏ ఫ్లోర్ లో ఉండాలి స్టేట్మెంట్ మస్ట్ బి ఆన్ ద ఆడ్ నెంబర్ ఫ్లోర్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ తీసుకుంటే ఇంకా త్వరగా అవుతుంది మనకి. ఎందుకు చెప్పండి స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు ఆడ్ నెంబర్ ఫ్లోర్ లో ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదని చెప్పేసాం. అవునా కదా ఎందుకు అండ్ దిస్ ఎఫ్ ఈజ్ లివింగ్ ఆపోజిట్ టు స్టేట్మెంట్స్ కనుక ఎఫ్ ఇక్కడ ఉండడు స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ ఉండదు. స్టేట్మెంట్స్ ఆడ్ నెంబర్ ఫ్లోర్ కాబట్టి 1 3 5 లో 1 పోయింది 3 and 5 కూడా అవుతాయి ఎస్ అండ్ ఎన్ అండ్ స్టేట్మెంట్ మస్ట్ బి హియర్. స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఉంటే స్టేట్మెంట్ కి ఆపోజిట్ ఎవరున్నారు చెప్పండి ఎఫ్ విల్ బి హియర్. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఉంటే ఇక్కడ ఆర్ కూడా ఫిక్స్ అయిపోయింది. డన్ విత్ దిస్ వన్. నౌ ఎఫ్ ఈజ్ లివింగ్ on an odd number floor but not on ground floor and is living opposite to the one who practices statements. Rani does not practice tables and analogy.
రాని టేబుల్స్ కాదు, ఎనాలజీ కాదు. టేబుల్ కాదు, ఎనాలజీ కాదు కాబట్టి ఏమవ్వాలి చెప్పండి, ఇక్కడ ఫ్లోర్స్ అవ్వాలి. రాని మస్ట్ బి ఫ్లోర్స్. ఇఫ్ రాని ఈజ్ ఫ్లోర్స్, ఫ్లోర్స్ ascendant స్టేట్మెంట్స్ ఫ్లో చార్ట్ అయిపోయింది. ఏ అండ్ టీ ఆర్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. ఏ ఇక్కడ ఉంటే టీ ఇక్కడ, ఏ ఇక్కడ ఉంటే టీ ఇక్కడ, ఇజంట్ ఇట్? అండ్ ఏ అండ్ టీ ఇక్కడ కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది, అవునా కదా? ఏ అండ్ టీ ఆర్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. అండ్ అవినాష్ ఈజ్ నాట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫ్లోర్స్. Avinash floors is ruled out. A floors is ruled out. A is not floors. Avinash anyhow is not floors, isn't it? Avinash మనకి ఎక్కడ వస్తాడు చెప్పండి, బ్లాక్ A లో వస్తాడు. Not in this information is not required. Opposite to floors అంటే మనం తీసుకోవచ్చు కానీ ఇది అవసరం లేదు. And circles, Avinash is not circles and he does not living opposite to the one practices analogy. Ani Avinash is not opposite. Avinash is opposite to T. T is not analogy. ఇంకా T is not analogy అంటే ఇంకా T మనకి ఏమని చెప్పండి, T cannot be analogy. ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. T is not analogy. Next one. There are as many persons living between D and E. Same as tables and analogy. D కి E కి మధ్యలో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో టేబుల్స్ కి అనాలజీకి మధ్యన అంతే మంది ఉండాలి అని అన్నారు. D and E and tables and analogy, isn't it? D and E tables and analogy అన్నారు. D and E, D ఇక్కడ కాబట్టి E ఎక్కడ ఉంటే టేబుల్స్ అండ్ అనాలజీ సేమ్ ప్లేస్ లో పక్క పక్కన రావు. టేబుల్స్ అండ్ అనాలజీ పక్క పక్కన వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు, కనుక E cannot be here. Then what is the next one? E ఇక్కడ ఉండొచ్చు. D కి E కి మధ్యలో ఒకరు ఉన్నారు. D కి E కి మధ్యలో ఒక ఫ్లోర్ ఉంటే ఇప్పుడు టేబుల్ కి అనాలజీకి మధ్యలో ఒక ఫ్లోర్ ఉండాలి. టేబుల్ కి అనాలజీకి మధ్యలో ఒక ఫ్లోర్ ఉందా? ఇక్కడ 2 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి, అవునా కదా? కనుక టేబుల్ కి అనాలజీకి మధ్యలో 2 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి D కి E కి మధ్యలో 2 ఫ్లోర్స్ ఉండాలి, కనుక E will be here. D కి E కి మధ్యలో అండ్ టేబుల్ కి ఫ్లో చార్ట్ కి మధ్యలో. సరిపోయిందండి, D and E. Then T is not analogy అన్నారు. As T is not analogy, T analogy కాకపోతే T ఏమవ్వాలి చెప్పండి, T must be T analogy కాకపోతే T must be tables. మిగిలిపోయిన టేబులే కదా, T must be tables. ఇక T tables అయిపోతే ఇంకా మిగిలిపోయింది and A and T. Avinash and Avinash is not circles. Avinash is not practicing circles. Next one. There are as many persons తీసేసుకున్నాం. Pavni living on an odd number floor but not on third floor. Pavni odd number floor అంటే 1 3 5, అవునా కదా? Pavni living in an odd number floor but not on third floor. Anyhow third floor లో Pavni is not fall. 1 and 5 లో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. And at the same time Pavni living in Pavni can be either on the first floor or on the third floor. And Bharat practices directions living on an odd number floor. B odd number floor లో ఉండాలి. ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు, hence Bharat ఇక్కడ ఉండాలి. Bharat ఇక్కడ ఉంటే and this person Bharat is practicing what? Directions. Bharat who is practicing directions living on an odd number floor. ఇక్కడ Bharat అయిపోతే A and T are opposite. A ఇక్కడ ఉండకూడదు, కనుక where should this A and T must be here. A ఇక్కడ, T ఇక్కడ. Then P lives on an odd number floor అన్నాం. P lives on an odd number floor 1 అవ్వదు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. P ఇక్కడైతే Q ఇక్కడ, P ఇక్కడైతే Q ఇక్కడ. ఇక్కడ మనకి మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి, C must be here. Then Bharat practices directions. One who practices blood relation is living on an even number floor opposite to the one who is living above Pavni. Pavni పైన ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆపోజిట్ బ్లడ్ రిలేషన్ ఉండాలి అని అన్నారు, అవునా కదా? Pavniకి ఆపోజిట్. Pavni 1 అయినా ఉండొచ్చు, 5 అయినా ఉండొచ్చు, అవునా కదా? 3 లో Pavni ఉండకూడదని వాడే ఇచ్చాడు, బట్ నాట్ ఆన్ 1 or 5. Pavni కానీ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉంటే P ఇక్కడ ఉంటే P కి ఆపోజిట్ బ్లడ్ రిలేషన్ నాట్ పాసిబుల్. Hence Pavni cannot be on the first floor. Hence Pavni is here. Pavni is immediately above. Opposite is blood relation. C is blood relation. సరిపోయిందండి, బ్లడ్ రిలేషన్. కనుక ఇక్కడ మిగిలిపోయింది ఎవరు? R P T U S Q is the person left out. If Q is the person left out, A and T. T ఏమవ్వాలి చెప్పండి, T must be tables. T is tables. T tables అయిపోయింది. Floors ascendant phase, tables, statements, flow chart అయిపోయింది. ఇంకా నెంబర్ అనాలజీ. Now this Q is practicing analogy. Now block B completed. Now coming to this block A. ఇక్కడ మనకి C blood relation, E ranking, A and F. And A is not
A is not circles. As A is not circles, F is circles. If F is circles, then what is the other thing left over here? Syllogisms. This A practices syllogisms. ఇంకా complete information చదవలేదు మనం, అవునా కదా? And అయిపోయింది. Now with this is the final arrangement we have. Clear now? మనకి 3 పాసిబిలిటీస్ స్టార్టింగ్ అనుకున్నాం, కానీ దాన్ని 2కి ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత 1కే ఫైనలైజ్ అయ్యారు. And this is about question number 71 to 75. Hope everyone followed this one. After the session, please try to work out this one on your own without seeing the solutions. Okay? ఈ టైప్ క్వశ్చన్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో 2 blocks ఎక్కువ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి రెగ్యులర్గా ఎగ్జామ్లో. Then coming to question number 76. Now in this 76, what is information we have? It is based on directions. A person starts walking from his home towards a club. He walks for 20 meters towards east. Now let us take A as the starting point. From here, this A is the starting point. ikkada start chesaru. Ikkada nunchi first he walks 20 meters towards east. Ikkada nunchi 20 meters towards east ante ila vellu 20 meters towards east. Then he takes a left turn and walks for 30 meters. Ikkada nunchi left hand side 30 meters. From here, left hand side 30 meters. Then after this left hand side 30 meters, he then takes 90 degrees right turn and walks for another 10 meters. From here, 90 degrees right turn and walks for 10 meters. He walks for 15 meters after taking 90 degrees left turn. Ikkada nunchi 90 degrees left hand side and 15 meters. 90 degrees, 15 meters towards left hand. Turning 90 degrees towards his left, he walks for 30 meters to reach the club. Ikkada nunchi 30 meters. Left hand side 30 meters, he reaches the club. It is 10 plus 20, 30. A is the starting point and B is the final point. Now this is the club. Now B is the club. Then, now the question is about, now the total distance is how much? This is 30 meters. How far and in which direction is the club from his home? A దగ్గర నుంచి B ఎంత దూరంలో ఉంది, ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది అని అడిగారు, అవునా కదా? ఇప్పుడు బీని మనం చూడాలి. నా హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ 20 plus 10, 30 నార్త్, 30 ఈస్ట్ ఉంది, 30 వెస్ట్ ఉంది. 30 ఈస్ట్, 30 వెస్ట్, ఎఫెక్టివ్ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ విల్ బికమ్ నల్లిఫైడ్. 30 minus 30, 0 హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్. ఇప్పుడు వెర్టికల్ డిస్టెన్స్. నౌ దిస్ 30 నార్త్, 15 నార్త్, both same direction we need to add. 30 plus 15, 45 meters towards north, 45 meters, then 30 plus 15, 45 meters towards north, that is given in choice 3, 76. Done with this? Then 77 to 81, these 5 are based on coded inequalities, your favorite topic. Then K and U. K ki U ki మధ్యలో రిలేషన్ చూడండి. K ఇక్కడ ఉంది, U ఇక్కడ ఉంది. ఏ ఎలిమెంట్ కామన్ ఉంది? R కామన్ ఉంది, అవునా కదా? And R lesser than K, R greater than U means U lesser than R. U lesser than R, R lesser than K, U lesser than K, K greater than U. First conclusion definitely true. Now the relation between G and X. G ekkada undi, X ekkada undi. Which element is common here? G ki X ki madhyalo. And P undi, avuna kada? P is common. As P is common here, X is lesser than P. Now P lesser than or equals to G. P lesser than or equals to G. Next one. ఇంకా నెక్స్ట్ X కి G కి మధ్యలో. X కి G కి మధ్యలో అంటే X lesser than P. X lesser than P. X lesser than P. P lesser than or equals to G. X lesser than G is true. Hence both the conclusions are true. 77 it is choice 1. Then 78, the relation between S and I. S ikkada, I ikkada. Which element is common here? P is common. P ki S రావాలి, అవునా కదా? Then the relation between S and I. P నుంచి S కి వెళ్ళాలి, P నుంచి I కి వెళ్ళాలి. But as if you observe here, between P and S, two opposite symbols, no relation can be drawn. 78. Then E and H. E ikkada, H ikkada. Which symbol is common? Greater than. E greater than H is definitely true. Only 2 follows. That is choice 1, 78. Then 79. The relation between A and M. M ekkada undi, A ekkada undi. M greater than A lesser than M, definitely true. J and S. J ikkada, S ikkada. ఏ ఎలిమెంట్ కామన్ అని చెప్పండి? P కామన్, అవునా కదా? P కి S కి మధ్యలో ఆపోజిట్ సింబల్. P నుంచి S కి వెళ్ళాలి and next P నుంచి J కి వెళ్ళాలి. Opposite symbol, hence no relation can be drawn. Hence what is your answer here? Only one is true. Choice 1, 79.
Then coming to question number 80, the relation between G and V. G and V. G ekkadundi, V ekkadundi. Which element is common? E is common. V nunchi E ki chudandi, V greater than or equals to E. E greater than or equals to Z. That means V is either greater than or equals to Z. That is G is either lesser than or equals to V. G is either lesser or equal. Either lesser or equal, that is choice 5, question number 80. Then 81. The relation between P and L. P ekkada, L ekkada. P ki L ki madhyalo two opposite symbols, no relation can be drawn. R and X. R ekkadundi, X ekkadundi. Which element is common here? P is common. Kanaka P nunchi R ki ravali, R nunchi. P nunchi R ki malli two opposite symbols, no relation. Hence, what is your answer? 81. It is choice 2, neither 1 nor 2. Then 82 to 86. It is based on circular arrangement. How many persons are there? 8 persons seated around a circular table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 persons seated around a circular table as T, U, V, W, X, Y, Z, and at equal distance between each other, but not necessarily in the same order. Some of the people are facing center, while some of them are facing outside. Some inward, some outside, unknown. Then information ikkada undi kabatti diagram మనం ఇక్కడ డ్రా చేసుకుందామండి. How many persons are there? 8 persons. 1, 2, 3, 4. No other parameter added to this one. Just we need to identify who is sitting at which position. Z sits without. మనకి ఇన్వర్డ్ అండ్ అవుట్వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నాం. ఫస్ట్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి చూడాలి చెప్పండి. ఎవరి గురించి అయినా డైరెక్షన్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ తీసుకోవాలి. Z sits out to the right of you. U faces the center అన్న. U is facing the center. U will be here. If U is a Z sits out to the right of you, Z will be here. Z sits out to the right of you. U faces the center. One person between Z and X. Z కి X కి మధ్య ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? ఒకరే ఉండాలి. కనుక X ఇక్కడైనా అవ్వచ్చు, ఇక్కడైనా అవ్వచ్చు. ఎన్ని పాసిబిలిటీలు ఉన్నాయి? There are two different possibilities. As there is a second possibility as well. Hence we are representing the second possibility like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now first one is U is like this. Now U is facing the center. Now as U is facing the center, U is like this. Then Z will be here. Z is here, X will be here. Only one person between Z and X. T sits second to the left of X. Ikkada X kabatti T ikkada unde chance ledhu. T will be here. If T sits second to the left of X, X is facing the center. Now here T ikkada unde chance ledhu kabatti T ikkada undaలి. T sits second to the left of X, kabatti X must be away from the center. T sits second to the left of X. T and X face the same direction. Ikkada manaki X towards the center, T also towards the center. Ikkada X away from the center, T also away from the center. T and X are same direction. S sits to the immediate left of W. S and W are adjacent to each other. S and W are adjacent to each other అంటే ఇక్కడ చూడండి SW ఇలా ఉండొచ్చు, ఇలా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ మనకి S and W ఇక్కడ ఉండకూడదు. This is the only point. S ఇక్కడ ఉంటే W ఇక్కడ, S ఇక్కడ ఉంటే W. S and W are adjacent to each other, isn't it? And S sits to the immediate left of W. S is to the immediate left of W. W and X face the same direction. W and X are facing the same direction. Here W and X center, W is center. W is facing towards the center. Here manaki W is away from the center. W away. And V sits second to the left of S. V is seated second to the left of S. Here manaki S and W ekkadaina undొచ్చు. ఇక్కడ S ఉంది అనుకోండి, then V ఇక్కడ ఉండాలి. అవునా కదా? ఇక్కడ S ఉంటే ఈ రెండు ప్లేసుల్లో V వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ S ఉంటే, ఇక్కడ S ఉంటే V ఇక్కడైనా రావచ్చు. ఇంకెక్కడ మనకి రెండు పాసిబిలిటీలు వస్తున్నాయి. దెన్ ఇక్కడ S తీసుకున్నాం అనుకోండి, V అంటే ఇక్కడైనా ఉండాలి, నాట్ పాసిబుల్. హెన్స్ S కెనాట్ బి హియర్. సెకండ్ పాసిబిలిటీలో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఫిక్స్ అయిపోతుంది. ఇంకా ఫస్ట్ దాంట్లో పాసిబిలిటీలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. S at this place. S ఇక్కడ ఉంటే V రెండు ప్లేస్లో రాడు కాబట్టి S will be here. S ఇక్కడ ఉంటే W will be here. W is away from the center. Then S sits to the immediate left of W. ఇది కూడా సరిపోయింది. S is to the immediate left of W. Then V will be at this place. V is not an immediate neighbor of W అన్నాం, isn't it? V is not an immediate neighbor of W. సరిపోయింది. Next one. V sits second to the left of S. V is seated second to the left of S. ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి? Y is the person left over. Y sits second to the right of V. Right of V కాబట్టి V must be facing towards the center. Y sits second to the right of V.
Immediate neighbors of S face opposite. S immediate neighbors opposite, W is away, Z is towards the center. Immediate neighbors of S opposite. Then immediate neighbors of T same direction. T's neighbors same direction. T's neighbors U and Y same direction. Y is also facing the center. Now this is the final arrangement we have. Okay. Question numbers 82 to 86. It is based on circular arrangement. Now in this circular arrangement, some portions are inward and some portions are outward. Then 87 to 91 students. 87 to 91, it is based on floor arrangement. M, N, O, P, Q, R, and S live on 7 different floors of a building, but not necessarily in the same order. Lowermost floor is so on, isn't it? Here we 7 floors. Let us start with the 7th floor. 7 economic start. 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. 7 persons living on these 7 different floors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And each one of them likes a different characters. And each one of them likes different characters. Each one of them likes different characters. Cartoon characters. Then coming to condition number 1. And the one who likes Tweety lives on floor number 5. The one who likes Tweety lives on floor number 5. Tweety lives on floor number 5. Now Tweety at this place. The one Tweety is on floor number 5. Definite information you have to access. One person between N and Tweety. N ki Tweety ki majhlo ikkada. Tweety ikkada kabatti N 7th floor ayin undachu or 3rd floor ayin undachu. Two possibilities kabatti we are writing these two possibilities simultaneously. Now N will be here. And next one. Only 2 people between N and R. N ki R ki majhlo 2. 1, 2, R will be here. N ki R ki 2 ante 1, 2, R will be here. Only 2 between N and R. The one who likes Poppy lives on one of the odd number floors below R. Poppy below one of the odd number floors. Kanuka Poppy either first case lo Poppy can be first floor or the 3rd floor. Poppy 1 or 3. First. ఇక్కడ మనకి Poppy ఎందులో ఉండాలి చెప్పండి బిలో R కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 1 or 3 because 5th floor లో Tweety already ఉంది కాబట్టి the one Poppy does not live on the lowermost floor. 1 is ruled out. ఇక్కడ కూడా 1 is ruled out. Hence in both the cases the one who likes Poppy must be on the 3rd floor. Here also Poppy must be on the 3rd floor. Then Poppy does not live on the lowermost floor. Only 3 people live between Poppy and Mermaid. Poppy and Mermaid majhlo 3 persons and 1, 2, 3. Mermaid is here. In both the cases, the one who likes Mermaid must be on the 7th floor. Mermaid. Then Mermaid is at this place. Next one. Only 3 people live between the one Poppy and the one who likes Mermaid. S lives on one of the even number floors below the one who likes Mermaid. S even number floor below Mermaid. కనుక S ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి S even number floor. Even number floor below Mermaid. కనుక S can be 2 or 6 ఇక్కడ. In this case 6 ఉండే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి S must be either 2 or 4. S lives on an even number floor below the one who likes Mermaid. Immediately below అని ఇవ్వలేదు మనకి. Then the one who likes Dexter lives immediately below S. Immediately below S ఎక్కడ చెప్పండి Dexter. S 2nd floor లో ఉంటే డెక్స్టర్ ఇక్కడ ఉండాలి. S 6th floor లో ఉంటే డెక్స్టర్ ఇక్కడ ఉండాలి. నాట్ పాసిబుల్. కనుక S must be 2nd floor. If S is here, Dexter must be here. ఫాలో అయ్యారండి. ఇక్కడ మనకి S 2nd అయినా 6th అయినా ఉండాలి. S ఇక్కడ వస్తే ఇక్కడ డెక్స్టర్ రావాలి. నాట్ పాసిబుల్. కనుక S is here, Dexter. Then coming back to this one. ఇక్కడ మనకి S వస్తాయి. S మనకి 2 or 4. ఇక్కడ మనకి S వస్తే ఇక్కడ డెక్స్టర్ రావాలి. నాట్ పాసిబుల్. హెన్స్ S is here. S is here, Dexter must be here. Dexter. Then only 2 people live between Dexter and Aladdin. Dexter ki Aladdin ki majhlo 2 people kabatti Aladdin must be here. 2 people between Dexter and Aladdin, hence Aladdin must be at this place. M is immediately above the one who likes Aladdin. M is immediately above Aladdin. M is immediately above Aladdin. The one who likes Spike lives immediately above P. Spike is immediately above P. P ikkada unte Spike ikkada undali, not possible. P ikkada unte Spike not possible. P ikkada Spike on the 2nd floor. Isn't it?
Then in this one, P here, spike not possible. Hence P is here, spike will be here. Spike. Inka two possibilities simultaneously untunnai. And O neither likes poppy nor mermaid. O cannot be poppy, O cannot be mermaid. Hence O is here. O cannot be mermaid, cannot be poppy. Hence O is here. Then tell me who is the other person left over? Q is the person left over. Ikkada Q, ikkademo Q. Done with this? Inkokkada migilipoyindi. What is the other thing left over here? And Flintstone. Now O is Flintstone. Ikkada kuda manaki R is Flintstone. Till the last statement, both the cases are valid. Andike manam deni fix cheyakodu. Possibility tone vellali ippudu. Next one, O does not like Flintstone. Last information, hence this case is invalid. This will be valid. అదే మీరు ఇలా పాసిబిలిటీ తీసుకోకుండా దీంతో మొదలు పెట్టేశారు అనుకోండి, ఇంతవరకు బాగానే ఉంది, వచ్చేసింది అనుకుంటాం, లాస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేయడానికి అడ్డం పడింది. అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో పాసిబిలిటీ ఉందనేసి ఆ థాట్ రాదు మనకి ఎగ్జామ్లో, ఆ టెన్స్ సిచ్యువేషన్లో. అవునా కదా? ఎక్కడ మనం తప్పు చేసామనేసి అదే 2-3 సార్లు చెక్ చేస్తాం, అక్కడ టైం వేస్ట్ అవుతుంది. అందుకు ఇలాంటివన్నీ మనం ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే we have to take the possibilities. Done with this one? This is about question numbers 87 to 91, floor arrangement. Then 92 to 96, it is based on syllogism. Syllogisms lo dentlo ostund cheppandi, which are given logically follows annam. Logically follows. Then coming down to this 92, some penalties are fines antam. These are the penalties which are fines. Penalty and fine. And no fine is a charge. No fine is a charge kabatti fine ki charge ki madhya intersection undakodu. All these charges are what? All charges are duties annam. Then first one, some charges are penalties. Charge ikkada, penalty ikkada, no intersection between these two, that is false. First conclusion, false. Second, no duty is fine. Duty ikkada, fine ikkada, true ayindi. Kanuka second conclusion true ayindi kabatti idi negative conclusion true ayindi, 100% true avuna kada check cheyali anukunte అది కనీసం ఒక్కసారైనా ఫాల్స్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి. అంటే దాని కాంప్లిమెంటరీ. సమ్ డ్యూటీస్ ఆర్ ఫైన్. డ్యూటీ అండ్ ఫైన్ ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా, డ్యూటీ అండ్ ఫైన్. ఎస్, ఇలా డ్యూటీ అండ్ ఫైన్ మీద మనం ఇలా రాసుకుంటే దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? దెన్ నో డ్యూటీ ఇస్ ఎ ఫైన్, ఫాల్స్ అవుతుంది. ఎందుకు? సమ్ డ్యూటీస్ ఆర్ ఫైన్. ఫైన్ అండ్ ఛార్జ్ కలవకూడదు. ఛార్జ్ని కలుపుకున్న డ్యూటీ అండ్ ఫైన్ మనం ఇలా కలుపుకునే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫాల్స్. ఇది ఫాల్స్ అయితే ఇంతకు ముందు ఫాల్స్ అయిన అఫర్మేటివ్ కంక్లూజన్ ఏమైందో చూడండి. సమ్ ఛార్జెస్ ఆర్ పెనాల్టీస్. ఈ డయాగ్రామ్ లో ఛార్జ్ పెనాల్టీస్ కలిసాయా? కలవలేదు. ఇప్పుడు కూడా కలవలేదు. Hence neither one nor two. Choice one is the answer. Question number 92. Then 93. Some ends are shortened. ఇక్కడ మనకి దీనికి చూడాల్సిన పని లేదు, డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ రాసుకోవాలి. ఎలా చెప్పండి? స్టేట్మెంట్స్ 3 అఫర్మేటివ్ కనుక నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ కెనాట్ బి డ్రాన్. అవునా కదా? నెక్స్ట్ వన్, ఇది పాసిబిలిటీ. అఫర్మేటివ్ కాబట్టి పాసిబిలిటీకి సింగిల్ డయాగ్రామ్ ఎటువంటిదైనా మనం ప్రూవ్ చేసేవచ్చు. హెన్స్ ఓన్లీ 2 ఫాలోస్, దట్ ఈస్ చాయిస్ 2 ఇస్ ద ఆన్సర్. 93. అవునా కదా? ఇంతకుముందు చాలా సార్లు మనం డిస్కస్ చేసాం ఇది. ఇంకా డౌట్ ఉంటే డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తా చూడండి. సమ్ ఎండ్స్ ఆర్ స్టార్ట్. ఎండ్ ఉంది, స్టార్ట్ ఉంది. ఆల్ బిగినింగ్స్ ఆర్ స్టార్ట్ అంటే బిగినింగ్స్ అన్ని స్టార్ట్ ఇలా రావాలి. ఆల్ ఎండ్స్ ఆర్ ఫినిష్ అంటే ఎండ్స్ అన్ని ఫినిష్ ఇలా రావాలి. ఆల్ ఎండ్స్ ఆర్ ఫినిష్. దెన్ ఫస్ట్ వన్, నో ఫినిష్ ఈజ్ ఎ బిగినింగ్. ఫినిష్ ఇక్కడ, బిగినింగ్ ఇక్కడ ట్రూ ఉంది. అండ్ ట్రూ ఉంది కాబట్టి అది 100% ట్రూ అవునా కదా చెక్ చేయాలనుకుంటే కాంప్లిమెంటరీ. సమ్ ఫినిషెస్ ఆర్ బిగినింగ్. ఫినిష్ బిగినింగ్ ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా, రాయొచ్చు. ఇది ఫాల్స్ అయిపోయింది. కనుక మనకి నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ఎందుకు రాదంటే, నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ వచ్చినప్పుడు కూడా దాన్ని మనం ఇలా యూనివర్సల్ డయాగ్రామ్ లో ఎటువంటిదైనా ఫాల్స్ చేయొచ్చు. అందుకే మనం అదే రూల్ కింద అంటాం, నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ కెనాట్ బి డ్రాన్ ఫ్రమ్ ది అఫర్మేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అని. దెన్ సెకండ్ వన్ ఏమేమి? ఆల్ బిగినింగ్స్ ఆర్ ఎండ్స్ ఈజ్ ఎ పాజిబుల్. ఈ బిగినింగ్స్ అన్ని ఎండ్స్ ఈజ్ ఎ పాజిబుల్. బిగినింగ్ ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా, ఎండ్ ఎలా ఉంది, ఎండ్ ఇలా రాసేసుకున్నాం కనుక దీంట్లోకి వచ్చింది FESB. దట్ ఈస్ పాసిబుల్. కనుక వితౌట్ డ్రాయింగ్ ద డయాగ్రామ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డిరైవ్ ద ఆన్సర్. ఓ అట్లీస్ట్ మనకు 1 or 2 minutes మిగులుతుంది కదా. కనుక ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కొద్దిగా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. 93 to 94. నో ఫార్మ్ ఈజ్ షేప్. నో ఫార్మ్ ఈజ్ షేప్. మీకు గుర్తున్నప్పుడు కూడా మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి? ఎగ్జామ్లో ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయకపోవడం వల్ల ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు గుర్తుంది, అయినప్పుడు కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోవడం వల్ల డైరెక్ట్గా ఆన్సర్కి వెళ్ళలేరు. ఎందుకు చెప్పండి? అక్కడ అనుమానం వస్తుంది మీకు, అదే మనం చేస్తుంది కరెక్ట్ అవునా కాదో, ఎందుకు డెఫినెట్గా వచ్చిన మార్కును పోగొట్టుకోవడం, మళ్ళీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తారు. అక్కడ మీకు 2-3 నిమిషాలు తినేస్తుంది. అందుకే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మీకు రావాలనుకుంటే ఫస్ట్ మన ప్రాక్టీస్ పేపర్స్లోనే ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి మీరు. అండ్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆర్ పిక్చర్స్. ఈ ఫార్మ్స్ అన్ని ఏమైపోయి చెప్పండి? ఫార్మ్స్ అన్ని పిక్చర్స్ అయ్యి. దెన్
all shapes or pictures is a possibility. Shapes అన్ని pictures అవ్వచ్చు అవ్వచ్చా అని అడిగారు. అవ్వచ్చా లేదా చెప్పండి. షేప్ దీంతో కలవకూడదు దాంతో కలవకుండా షేప్ ఇలా తీసుకురావచ్చు కదా. hence it is possible. All pictures are forms అవుతుందా? Some pictures are forms is to but not all. Hence only one is to, that is choice 194. Then 95. Some ends are beginning. ఇక్కడ కూడా చూడండి. ఇక్కడ మనకి చూస్తే అన్ని అఫర్మేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ కాబట్టి నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ఫాల్స్ అయిపోతుంది. అవునా కదా. మరి సమ్ ఫినిష్ ఆర్ స్టార్ట్ అవుతుందా లేదా చూసుకోవాలి మనం. అవునా కదా. సమ్ ఫినిష్ ఆర్ స్టార్ట్. దెన్ సమ్ ఎండ్స్ ఆర్ స్టార్ట్. Some ends are start. End start ఇలా రాసాం. Some ends are start. All beginnings are start. And at the same time all ends are finish. All ends are finish. ఇప్పుడు మనకి ఏమేం చెప్పండి. Some finish or start అయిందా లేదా? This is an intersection between this. Hence first one is definitely true. Secondly, some starts are not ends. These are the starts which are not ends, true అయింది. అది false అవ్వాలంటే ends ఇలా రాసేసుకుంటే false అయిపోయింది మన యూనివర్సల్ డయాగ్రామ్. కనుక this will be false. Hence only one is true, that is choice 195. Then 96. All numbers are alphabet. All these numbers are what? All these numbers are alphabet. And all digits are numbers. All numbers are alphabets. And all digits are numbers. All digits are numbers. All numbers are alphabets. No letter is a number. No letter is a number అంటే letter number కలవకూడదు. కనుక ఈ లెటర్ అనేది ఈ సెకండ్ సర్కిల్ ఫస్ట్ సర్కిల్లోకి రాకూడదు. ఈ థర్డ్ సర్కిల్లోకి రావచ్చు. అవునా కదా. అందుకే ఈ క్రాస్ మనం జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి. ఏ రెండు సర్కిల్స్ కలవచ్చు ఏవి కలవకూడదు అనేసి. దెన్ కమింగ్ టు కన్క్లూజన్ 1. ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ చెప్పండి ఏమైంది. నో లెటర్ ఈజ్ ఎ డిజిట్. లెటర్ ఇక్కడ ఉంది, డిజిట్ ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ నెంబర్లోకే రాకూడదు, డిజిట్ లో కూడా డెఫినెట్ గా రాకూడదు. డెఫినెట్లీ ట్రూ. ఆల్ డిజిట్స్ ఆర్ ఆల్ఫాబెట్స్ కూడా ట్రూ అయింది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ఇంకా డౌట్ ఉంటే ఇంకొకసారి చూద్దాం. కాంప్లిమెంటరీ పేర్. సమ్ లెటర్స్ ఆర్ డిజిట్స్ అని చెప్పచ్చా? చెప్తే ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది. అంటే లెటర్ డిజిట్ ఇలా కలవాలి. ఇలా కలిసే ఛాన్స్ ఉందా? లెటర్ ఇలా కలిసింది అనుకుని నో నెంబర్ ఈజ్ ఎ లెటర్ అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది. హెన్స్ దిస్ కెనాట్ బి డ్రాన్. Alternate diagram cannot be true. This will be true forever. Hence what is your answer? Both the conclusions are true. Choice 3 96. Then 97. Now in this question numbers 97 to 99. It is based on what? Blood relation. M is the sister of P unknown. Who is this M? M is the sister of P. Family tree draws and M is the sister of P. Next one. M is the sister of P. P is married to J. P and J are married couple. Gender is not known. P అనే P M కి sister అవుతుందా brother అవుతున్నాడా మనకి తెలియదు. P is married to J. L is the mother of J. L is the mother of J. Now this J's mother is L. L is the mother of J. L has only 2 sons and no daughter. Daughters లేదు అని కనుక J is one of the son. Another son will be and another son. 2 sons కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకో son ఉన్నాడు. సరిపోయిందండి. 2 sons. Now as this J is a male, P is a female because P and J are married. L is the mother of J. L has only 2 sons and no daughter. T is married to L. L is a female, T is a male, hence L and T are married couple. M is married to G. M is a female married to G. G a male. M and G are married couple. And S is the son of G. S is the son of G. S is here. D is the daughter of P. Now this D is the daughter of these 2 persons. P and D is the daughter. This is the final arrangement we have. Then based on this, how is P related to T? ఇక్కడ ఎవరు వస్తారు ఇంకా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. How is P related to T? T is son's wife. Son's wife is daughter-in-law, that is choice 4 97. 98. Then coming to question number 98. How is M related to D? M related D is mother's sister. Mother's sister is aunt. Aunt, that is choice 4 98. 99. How is S related to D? S and D are what? S and D are cousins to each other. అవునా కదా. కజిన్. కజిన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. కజిన్ మేల్ కాబట్టి కజిన్ బ్రదర్ అని ఇక్కడ ఉంది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ 100. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 100. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ డైరెక్షన్స్. A is 40 meters to the south of B. B దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే A is 40 meters to the south. A is 40 meters to the south of B. C is 20 meters to the east of A. ఇక్కడ నుంచి C. How many meters? 20 meters. C is 20 meters to the east of A. D is 10 meters to the south of C. ఇక్కడ నుంచి D is 10 meters to the south of C అన్నాం. D is 10 meters to the south of C. As D is 10 meters to the south of C,
D is 10 meters to the south of C. D is 10 meters to the south of C. D is exactly midway between E and F. In such a way that EDF forms a horizontal straight line of 40. EDF forms a horizontal straight line of 40. Isn't it? EDF forms a horizontal straight line. D ikkada E and F. E is to the west of D anna. Kanuka E ikkada undali. Ikkada evaru undali cheppandi? F ikkada undali. D and F. E is to the west of D. How far in which direction is E from point B? B దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే E ఎంత దూరంలో ఉంది అని చెప్పండి. B దగ్గర నుంచి చూడండి. Now B దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే E ఎంత దూరంలో ఉంది. Now 40 plus 10 ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? 50 meters. 50 meters towards south. Now 50 meters towards south, that is choice 4. Then with this we have come to an end of this paper. Paper number 849, and we had dealt with question number 66 to 100. Hope everyone followed this one except those 5 questions, 71 to 75. అది కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్. Rest everything is a cakewalk. అవునా కదా? ఇది జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే definitely 30 is the minimum score one has to get in this one. Minimum 30 వస్తాయి. లక్కీగా సెట్ కానీ తెగింది అనుకోండి 35. Okay? And clear now? Yes, thank you for your participation. I hope everyone followed this one. Let's meet again in the next session with another paper explanation. Thank you one and all.